네, 대회 귀빈 여러분 안녕하십니까? CBNX 아시아 대표이사 배승원입니다. 오늘 이렇게 이제 뜻깊은 자리에 함께 해주신 모든 대회 귀빈분들께 감사드립니다. 특히 이 자리를 만들기 위해서 물심양면으로 수고를 아끼지 않으신 A&A재단의 김리아 교수님, 또 연구원들께 심심한 감사를 드립니다. 먼저 개회사를 시작하기 전에 잠시 이 자리에 오신 귀빈을 간단하게 설명을 해드리겠습니다. 먼저 이제 그 축사를 해주실 대한민국 국회 사선 의원이시고 또 홍성 예산을 지역구로 하고 계신 정말 신실하게 국민을 아끼고 사랑하시고 그 사랑과 책임을 실천하고 계신 홍문표 의원이십니다. 오늘 홍문표 의원님이 자리를 함께 하셔서 축사를 해주실 겁니다. 감사합니다. 다음은 이제 오늘 이 자리를 만드신 김리아 교수님이십니다. 김 교수님은 영성 해석학자로서 조직신학과 종교철학 분야에서 연세대학원 최초의 여성 박사 1호십니다. 15년간 연세대와 서울 신학대 기독교 사회문화연구소에서 연구하고 가르치시면서 나다공동체와 A&A국제재단을 세우고 선교하신 분이십니다. 박수 해주십니다. 다음은 이제 이 자리를 빛내주기 위해서 멀리 미국 텍사스에서 전 가족과 함께 오신 저의 오랜 친구이고 가족 같은 CBNX 그룹 대표이사이자 회장이신 Dr.Siddhartha Gaur을 소개합니다. 곧 주제 발표를 하실 것이고 여러분에게 이제 제철에 있어서의 탄소중립의 중요성에 대한 새롭고 또 자연 그대로의 시각을 넓혀주실 것입니다. 그 다음에 이제 다음은 논평을 맡으신 임진철 박사이십니다. 임진철 박사님은 문화인류학자로서 생태마을 공동체와 마을공학을 연구해 이제 오셨습니다. 한국 생태마을 공동체 네트워크 설립을 주도해 오시고 폭넓은 식견을 살려서 우리에게 유익한 이제 해안을 들려주실 것입니다. 네. 임진철 박사님이십니다. 오늘 세미나의 폭넓은 부분은 김리아 교수님과 두 분의 석학들께서 여러분에게 여러 가지 각도에서 환경 문제를 보게 되는 좋은 기회를 제공하시리라 생각합니다. 또한 이러한 문제에 대해 지금까지 우리는 그 위급성에 대해서 경제적으로 얼마나 많은 기회를 우리가 이뤄왔는지 그리고 그에 따른 기회비용은 또 얼마나 컸는지에 대해서 간과해 왔습니다. 그러나 오늘 이 기회를 통해서 깊이 이해하고 동시에 대한민국 제철산업의 새로운 미래를 펼쳐나가는 그래서 대한민국이 미래 먹거리와 또한 이 세미나를 통해서 우리가 미래 세계에 미래 세대에 무엇을 남겨줄 것이며 또한 젊은 세대가 앞으로 어떻게 올바르게 이 시대를 받쳐서 앞으로 끌고 나갈지에 대한 작은 새로운 방향을 제시하고자 합니다. 그래서 많은 석학들의 강연을 주의 깊게 잘 들으셔서 앞으로 미래 세대가 가지고 갈 우리 제철 그 산업에 대한 안목을 넓히시기를 바랍니다. 오늘 세미나를 통해서. 네, 그러면 시작을 먼저 하겠습니다. 그러면 먼저 그 우리 홍문표 의원님께서 축사가 있으시겠습니다. 이 탄소 부분을 사실 과학적으로나 현실적으로 잘 모르는 사람이 축사를 한다는 것이 맞는지 모르겠습니다만 제가 사실
이 배성호 박사님과 오랜 인간관계가 있어서 몇 번 만나서 이 얘기를 듣다 보니까 이런 소위 신과학적인 부분도 있구나. 대한민국의 진작 이 부분을 우리 정치적으로, 정책적으로 개발해서 노력했다면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움을 사실 가지고 이 자리에 왔습니다. 보니까 방금 소개하신 우리 김리아 우리 원장님 참으로 고생한 여러 가지로 고생을 많이 하셨고 오늘 또 이 자리를 이끌어 주신 데 대해서 감사한 말씀을 드립니다. 우리 배성호 대표님은 저와 오랜 인간관계가 있지만은 아마 이 탄소 중립 부분을 한 4, 5년 전만 해도 그렇게 익숙하지 않은 단어고 국민이 받아들이기 어려웠었던 것인데 벌써 10년, 15년 전에도 이 분야에 대해서 누가 알아주든 안 알아주든 계속 노력을 하신 독립군 같은 분입니다. 그래서 저도 거기에 감동을 받았고 또 정치권에서도 이제 늦게라도 이걸 알아야 되겠다 하는 생각에서 참석했다는 말씀을 드리겠습니다. 우리 카보닉스의 우리 그룹의 회장님을 맡고 계신 시타르다 우리 회장님 한국에 오신 것을 또 가족들과 또 앞에 가족이 같이 계신 것 같은데 진심으로 감사하고 고맙다는 말씀 드리고 여러분들 박수 한번 좀 주시기 바랍니다. 사실 저희들이 탄소를 합성한다. 이거 아까 우리 배 박사님이 얘기를 들어도 잘 이해가 안 가는 부분인데 이것을 또 복합공정이라는 새로운 공정 과정을 거쳐서 신물질을 만들어낸다는 것은 보통 사람의 지혜와 또 학식으로는 거의 좀 불가능하다고 생각이 됩니다. 오늘 이렇게 중요한 포럼을 만들어 주시고 함께 하신 대외 주임인 한 분 한 분에게 진심으로 감사를 드립니다. 제가 한 말씀 감히 덧붙이다면은 오늘도 서울에 430mm 물폭탄이 떨어짐으로 인해서 사람이 할 수 없는 어려운 것을 우리는 당하고 있고 지금 이 시간에 이 포럼도 원만히 진행이 안 될 정도로 어렵습니다. 이것을 놓고 본다면은 이 탄소 중립이라는 부분이 이 개인의 이익을 위해서 영리를 목적으로 그동안 우리가 살아왔고 더 나아가서는 국가간에도 국가의 이익을 추구하기 위해서 우리가 행동하고 살다 보니까 이 세계적인 재앙이 우리에게 왔다. 저는 이렇게 생각합니다. 개인이 먹고 사는데 개인이 부귀영화를 위해서 명예를 위해서 우리 열심히 살아온 것이 이 탄소 중립이라는 부분을 우리는 간과했었던 건 사실이에요. 국가도 마찬가지입니다. 국가도 그저 탄소 중립이라는 이 부분을 떠나서 어떻게 하면 이익이 있느냐 하는 부분에 추구하다 보니까 이제 세계적인 재앙으로 우리에게 돌아오는 것이 아닌가. 다음 이런 진단을 해봅니다. 우리 대한민국도 좀 늦었지만은 이제 이 자리에는 몇몇 분들이 지금 같이 있을 줄로 아는데 눈에 띄지 않는데 우리 정부 측에서도 이 부분을 좀 깊이 인식을 해서 이런 세미나에 동참해서 공부를 하고 모르면 배우고 그리고 실천할 수 있는 소위 동력은 그래도 행정력 정부가 갖고 있는 것이니까 뒷받침해 주는 것이 오늘의 이 세미나에 아주 절대적 필요한 것이 아닌가 하는 생각을 가져봤고 또 우리나라의 철강 재련을 통해서 산업을 발전시키고 또 부를 축적했었던 그런 기업들이 많습니다. 특히 공기업이라고 할 수 있는 이름은 대하지 않겠습니다만 그런 기업도 오늘 이 자리를 함께해서 외국에서 수입하고
그리고 어려운 과정을 거쳐서 소위 경제적 추구만을 했던 이런 것을 좀 떠나서 우리도 이제 생산할 수 있는 저렇게 훌륭한 세계적 석학을 우리가 모셔와서 오늘 세미나를 하는 이 자리에서 좀 많이 배워가지고 그것을 우리 배성호 박사 아까 말씀대로 우리 것으로 만들어서 우리가 세계에 수출할 수 있고 세계 산업의 주도적인 철강 재련을 우리가 청룡으로 만들어낸다면은 이거야말로 대한민국이 먹고 살 수 있는 자원을 개발하는 일이 아니냐 그런 생각을 가져봤습니다. 우리 다 아는 일이지만은 새마을이라는 것을 우리는 지나갔기 때문에 우습게 알고 있습니다. 우리가 정신력과 노동력으로 원조를 받던 나라가 원조를 주는 나라로 만드는 것을 새마을 정신이라고 좀 생각합니다. 이제 그것을 한 단계 더 도약해서 이제 이런 신물질을 통해서 산업의 가장 중요한 철강 재련 문제를 우리가 청정으로 만들어낼 수만 있다면은 이것이 세계적으로 대한민국이 앞으로 먹고 살아야 할 그런 것을 개척하는 것이 아닌가 하는 생각에서 저도 이 자리에 함께 동참했다는 말씀을 드립니다. 한 분 한 분 이 부분에 연조가 있으시고 또 경륜이 있으신 이 지도자 여러분들, 진짜 오늘 이 세미나는 대한민국 대표하는 그런 분들이 모여서 국가 발전에 이바지하는 그런 충성된 마음으로 이 자리를 함께 했으리라고 생각이 듭니다. 모든 분들 건강하시고 더 좋은 나날이 되시기를 진심으로 바라고, 우리 미국에서 이렇게 오신 시따러 우리 회장님 더욱 나머지 여정을 잘 마치시고 귀국하시길 바라고, 한국에도 이런 신물질 새로운 이런 철강 산업의 청룡의 원조를 우리에게도 좀 크게 기여해 주시기를 바라겠습니다. 여러분 모두 건강하십시오. 감사합니다. 의원님 너무 감사드립니다. 네, 참 자리를 오늘 이 세미나를 정말 깊게 할 수 있도록 말씀해 주셔서 정말 깊이 감사드립니다. 그 다음 순서를 진행을 하겠습니다. 그 다음 순서는 이제 우리 김리아 이 자리를 만드신 김리아 교수님께서 인사말을 하시겠습니다. 네, 우리 홍영표 의원님 오늘 처음 뵙습니다. 그런데 말씀하시는 거 들으니까 좀 사실은 굉장히 바쁘신 가운데 계셔서 오실지 안 오실지 저희가 조금 약간 조마조마한 가운데 있었어요. 그런데 이렇게 어려운 이런 타이밍에도 정시에 오셔서 이렇게 앞에 자정하여 앉아 계시고 또 훌륭한 말씀 해주셔서 감사드립니다. 날씨가 정말 포럼용이에요. 어쩌면 이렇게 타이밍이 딱 맞는지 모르겠습니다. 지구가 처한 생태계 위기를 좀 보여주는 것 같습니다. 어떤 역사가 일어나려면 타이밍이 중요하고 또 사람이 중요합니다. 그리고 그 사람이 어떤 공간에 모였느냐가 중요해요. 국제포럼이 열렸었던 튜빙엔에서 올트만 교수가 이런 얘기를 했습니다. 아마도 그때쯤에는 연구를 하는 대학이라는 그런 곳과 기업이 같이 만난다는 것은 그렇게 흔하지가 않았습니다. 굉장히 역사적인 날이었어요. 어떤 새로운 조합이 일어날 때 우리는 그것은 혁신적이고 예언적인 일이다 이렇게 얘기를 합니다. 아마도 오늘이 그렇게 될 수 있지 않을까 그렇게 생각해 봅니다. 타이밍과 사랑과 멋진 신기술과 그리고 정말 지혜로운 새로운 미래를 열어가는
그런 사람들이 만났거든요. 그리고 이 장소도 기가 막힌 곳입니다. 새로운 지식산업단지의 메카입니다. 오늘 이 시간, 이 공간, 그리고 우리의 만남은 어떻게 역사에 기록될까요? 저는 한 가지는 분명하다고 생각합니다. 우주의 어떤 위대한 정신이 그저 우리가 살아가는 사소한 일상들, 관심사, 그리고 가지고 있는 기득권, 이것을 넘어서 뭔가가 우리를 함께 이 자리에 모이게 했다라는 것입니다. 지구를 살려내고 사람과 자연이 상생하고 어떤 위대한 변천 속으로 우리는 들어가는 첫 출발선에 있는지도 모르겠습니다. 이 시기엔 그저 그냥 생태적인 그런 위기만으로는 부족한 어떤 존재적인 위기에 있습니다. 우리가 지금까지 살아왔던 오래된 믿음이 다 흔들리고 있습니다. 정보기술, 인지과학, 바이오공학 그런 것들이 발달하면서 인간의 정체성이라는 것이 무엇이다라고 생각하는 것들이 흔들리고 있습니다. 인간과 기계도 경계가 모호합니다. 정신질환자들이 난무합니다. 우리는 이 재난 시대에 책임감을 가지고 이 자리에 있습니다. 깨어있는 사람들이 필요합니다. 아름다운 가치에 자기의 인생을 걸 수 있는 사람들이 필요합니다. 사도 바울이 말했던 것처럼 온 피조물들이, 온 자연이 진짜로 하나님의 아들들이 나타나기를 기다리고 있습니다. 저희 국제재단은 제네바에 있습니다. 제네바가 가지고 있는 굉장히 중요한 의미가 있다고 저는 생각합니다. 두 번의 국제포럼이 있었습니다. 첫 번째는 우리의 미래를 열어가는 영유아 교육이 어떻게 통전적으로 통합적으로 잘 진행돼야 할 거냐, 교육 철학자들이 어떻게 세워져야 될 거냐. 그동안 많은 사람들이 어린애들이 뭔 철학이 필요하겠어, 대충 간단하게 배워서 눈높이에 맞춰서 그렇게 하면 되겠지라고 생각하지만은 영유아 교육의 가장 중요한 본산지인 이태리 3대 유아 교육의 모든 철학과 교육이 일어나는 그곳에 서울시가 그동안 계속 모색을 해왔는데 저희가 포문을 열게 됐습니다. 그래서 이태리의 볼로나 시 부시장님도 오시고 볼로나 대학의 교수님도 함께 하시고 가디아의 협동조합이 함께 하면서 우리가 어떻게 이 아이들에게 다가오는 미래를 새롭게 열어줄 수 있을까를 고민했습니다. 두 번째는 하이델베르그 대학의 울리트코로 교수님을 모시고 함께 고민했습니다. 우리가 자본주의의 끝판왕에 서 있는 이 자리에서 이것 말고 다른 어떤 것을 실현할 수 있을까? 우리의 자유의 정신은 탐욕을 향해서 가는 것이 아니고 어떻게 영성적인 관점으로 경영이 가능할까? 경제가 가능할까? 이런 것들을 함께 탐구했습니다. 우리는 공부를 할 때 관념적으로 하지 않습니다. 굉장히 구체적으로 합니다. 오늘의 포럼도 굉장히 구체적인, 현실적인, 그리고 출발이 분명한 그런 일이 될 것이라고 저는 믿습니다. 세 번째 포럼은 바로 오늘의 주제인데, 지구적인 위기 앞에서 탄소 중립의 방향을 새롭게 패러다임을 모색하는 곳에 있습니다. 우리는 모두 알고 있습니다. 정말 제대로 살아본 사람들은요, 모든 벽은 있는 그대로 문이 될 수 있다는 것입니다. 그것이 용기 있게 생각하는 사람들의 특징이고, 그저 생각만 하는 것이 아니라 실천하면서 사는 사람들의 특징입니다. 그래서 저는 오늘 포럼의 가장 큰 테마가 위대한 기회가 우리에게 주어졌다는 것과 그리고 변혁이 일어날 것이라는 것입니다. 아주 쉽게 구체적으로. 어느 때 우리들은 등잔 밑이 어둡다라는 속담이 진짜 그렇다라고 알게 되는 때가 있습니다. 바로 이 탄소 문제에 관해서 그렇습니다. 우리들은 인간의 탐욕이 그리고 거기에 굉장한 여러 가지 갈등 문제가 얽혀 있는 것들을 탄소가 잘못했어, 자연이 잘못했어 이렇게 생각해 왔습니다. 그러나 자연은 자연일 뿐 우리가 이 자연 앞에서 어떤 책임감을 가지고 그
그리고 정말 지혜를 가지고 이 문제를 해결해야 될까라는 것을 알게 될 것입니다. 주 강연을 하시는 분들께 제가 어떤 소개를 드려야 될까, 사회자님도 소개하셨고 우리 홍문표 의원님도 정말 좋은 말씀을 해주셔서 감사드립니다. 제가 언급하고 싶은 중요한 포인트는 시드 박사님의 위대한 발상과 과학적인 성취가 우리의 어떤 고정관념을 깰 것이라는 것입니다. 항상 낡은 모델은 새로운 모델에 의해서 대체되어 왔습니다. 그럴 때 여러분 일어나는 것은 고정관념이 깨지는 것입니다. 오늘 그러한 일이 일어나게 되는 위대한 발견의 날이 될 것입니다. 저는 또 중요하게 생각하는 것이 있습니다. 그동안에 굉장히 혁신적인 여러 이론들이, 담론들이 서구 중심이었습니다. 시대 추이를 했어요. 그런데 이제 뭔가 변화의 조짐이 시작되고 있습니다. 인도와 한국이라는 동양의 만남으로 이 놀라운 새로운 담론이 시작되는 것을 정말 감동을 느끼면서 여러분께 전하고 싶습니다. 아주 먼 옛날 가야의 김수로 왕과 인도에서 온 호황호와 운명적인 만남이 시작되어서 우리의 역사 속에서 자리 잡았던 것처럼 오늘 또한 이 신기술과 영성지혜 두 가지가 만나지는 것이 새로운 미래를 열어가는 그러한 시작점이 될 것이라고 믿습니다. 김정욱 교수님은 안타깝게도 동작대교에 묶여 계십니다. 버스에서요. 여러 가지 시도를 하셨습니다. 전철에서 내리셔서 버스로 갈아타시기도 하고 택시를 타고 오시려고도 하고 했는데 가장 좋은 선택이라고 한 것이 묶이는 일이 되셨습니다. 우리는 계속 전화를 하면서 안타깝고 어떻게 해결해 볼까 생각을 했지만은 그냥 못 오실 것 같다라고 포기하는 마음이 생겼습니다. 그 대신 오늘의 주 강연인 우리 시드 박사님의 강연을 깊이 듣고 초점을 가지고 혹시 여러분 궁금하시다면 긍정적인 호기심을 갖고 물어주시기 바랍니다. 오시지는 못했지만 우리 김정욱 교수님이 저희들에게 어른으로 계시다는 것이 너무 감사합니다. 오래전부터 녹색 문명 시대에 대해서 얘기를 한 문화인류학자 임진설 박사님 함께 계셔서 감사합니다. 실천적으로 운동해 주셔서 감사합니다. 한국에 굉장히 많은 생태 공동체들이 있습니다. 그 공동체가 함께 연대하도록 묶어주고 또 지도해주는 일을 해주시는 것도 감사드립니다. 홍미평 의원님 혹시 못 오실까봐 조마조마하면서 그 무렵에 제가 인사를 넣었습니다. 하지만 언제나 주인공은 또 뒤에 등장하시는 거 아시죠? 진심으로 감사드립니다. 우리는 자칫 이 중요한 위기의 시대에 정치인들이 뭘 하지? 이렇게 고민이 가끔 들 때가 있습니다. 그런데 그런 실망스러운 혹은 실망하기 쉬운 그런 흐름 속에서도 저분이 계시니까 저런 어린이 계시니까 그래도 잘 될 거야. 그래도 한국의 정치는 그래도 희망이 있을 거야. 그렇게 생각하고 기댈 수 있는 그런 바른 정치인의 모습을 보여주시오. 그리고 함께 이런 자리에 참 격려하는 마음으로 지지하는 마음으로 또 겸손하게 계셔주셔서 감사드립니다. 그 외에도 귀한 말걸음을 해주신 많은 분들이 계시지만은 제가 혹여 어떤 분들은 말씀드리고 어떤 분들은 말씀을 못 드려서 신뢰가 될까봐 그저 감사드립니다. 저희 국제재단을 위해서 또 연구원을 위해서 여러분 관심과 지지를 해주시면 감사하겠습니다. 저희들은 영성 생명 평화라는 취지를 가지고 고 김영복 교수님 굉장히 국제적인 인물이셨습니다. 그 어른을 모시고 함께 창설한 그러한 재단이고 또 기관입니다. 고인이 되셨어요. 몇 달 전에
가시고 나니까 더욱더 열심히 유지를 받들어서 잘 해야겠다 이런 마음을 주시더라고요. 그래서 용기를 더 내게 됐습니다. 저희들은 생명으로 사람을 깨우는 일을 하고 싶습니다. 살리고 세우는 일을 하고자 합니다. 저희들 연구원은 학위 과정을 한 사람들이 그동안 배워왔던 것을 조금 더 깊은 관점으로 재구성을 해서 어떻게 일터로 나가고 학교로 나가고 그리고 현장에서 섬길 수 있을 것인가를 돕는 곳입니다. 이 시대의 새로운 창조적인 변혁 속으로 기꺼이 동행해 주신 귀한 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. Carbon has a plan. Carbon is closely related to human civilization. It constitutes 18% of the human body. It is an important element that forms life. Carbon crystals can be either coal or diamond, depending on how they are combined. However, carbon is suspected as the troublemaker for our planet. Carbon emits carbon dioxide and greenhouse gases, causing global warming. This is why everyone is clamoring to stay away from carbon. Some insist to use as little energy and resources as possible, to stop factories, to create a technology that captures carbon. Furthermore, they even insist on not using carbon, but only using hydrogen. The financial sector discusses policies to stop funding for carbon-related businesses. From this point, we wonder, what's wrong with carbon? Carbon is just carbon. Carbon is our good friend. It forms life, iron, jewelry, and human civilization. It has been the driving force of the Industrial Revolution, and supplied electricity and energy for us. We are on the verge of entering the eco-friendly, carbon-neutral era. Through innovative technologies using our good friend carbon in a responsible way, we will lead human civilization to a new leap forward. 안녕하세요. I'm very glad to be here. It's a real opportunity for me and my family, my wife Vibha, my daughter Mansi, and my sister Rupam, for all of us to be here, and at the request of my good friend Wei. I have been coming to Korea for some time, and I feel a direct connect with the people over here. It has been discussed before that Queen Ha from India came over here 2,000 years ago. It's so enmixed with the society over here and was an integral part of Korean culture. It so happens, coincidentally, that the town and place where she was born is actually the town and place of my birth. So I don't know how that happened, but maybe nature is playing its own process to make my personal connect with Korea. It also happens that my family, now my daughter, is a big fan of Korean music. So, which all the world is, but slowly and slowly we can see that how the connection between us and Korea is coming together, which is very peaceful for me as a person. So anything which we do, like as a scientist or as an individual, we first are global citizens. And when we find that connect between the two parts, that makes the job or that makes the work even more
pleasant, and your driving force becomes even more energetic to get the objectives of your life in this world fulfilled in a more responsible and in a happy situation. That's one of the reasons why I am here. We will discuss about the technology which we discussed. We will also discuss about carbon and why carbon is important for us. What should be done to treat us like a friend rather than an enemy, and what steps can be taken for us together to make that endeavor possible for all of us. So let's start from the first part. We have termed the word carbon neutrality. I do not know how many of you do understand that word in the real sense. If you do, that's fine, but for those who do not, I want to make it sure that we all get to the same level of understanding. So, nature has made on this planet Earth carbon as one of the most abundant material. It's one of the 6th largest available material. We are made out of carbon. Most of the living organisms are made out of carbon, and most of the non-living substances are also made out of carbon. So nature does not do anything which is not good for itself. And in this conversation with nature, we should try to see that are we always right, or what signal nature is giving to us. So there are 2 philosophies which the world lives with. And first is, I do not know whether you are familiar with it. So, first says that I am in harmony with nature and therefore I exist. In that concept, in that very concept, what it says is that I'll try to listen to nature and I'll try to see what nature is saying to me. And in that process, there will be a dialogue. And I will take from nature for whatever I need, I as a human being, will need for my existence on this planet. In this particular process, my use of natural resources will be limited because it's only based upon my need, not based upon my desire, not based upon my want. The second concept is that nature has provided its resources and it is for us human beings to exploit it to the fullest possible extent to make our lives better. That second concept is more based upon desire, fulfillment of our desires. Needs are limited. Desires cannot be limited. When we go with need-based system, we create a harmony where nature helps to live with us. And needs can be fulfilled. But when we take the second part, that nature exists for our exploitation, to fulfill our needs, our desires, then there is no limit on our side to how much we exploit the nature for our use. I am not saying which is good or bad because there are people from different philosophies, and I'm not here to discuss who's right or wrong. That will take several lives, several generations to decide. But in this particular conversation with us, our men, I want to present a perspective which will be more based upon I am in harmony with nature, therefore I exist, which is the first part of philosophy. And using that view, we will see how carbon is and what carbon role will be for our society. Does that make sense? Yes. So with that approach, let's discuss carbon neutrality. And carbon neutrality is basically every day nature is using carbon for its own existence. And
in the process of using carbon, it is also releasing carbon in the form of carbon dioxide. We human beings cannot exist without emitting carbon dioxide. Every day we breathe. Every day when we breathe, we take oxygen and we use carbon of our body or the food which we eat, and we consume that for energy, and in the process we liberate carbon dioxide. So if carbon dioxide was so dangerous, then nature would have found a different way for our breathing. It would have given us another source of our breathing for another source of energy. But that is the main form how we, human beings or any living being, uses carbon for its energy, and in the process we liberate carbon dioxide. That is the natural process. We cannot change that. As long as we are living on this earth, we cannot change that process. Similarly, nature also, whether it's plants, whether it's animals, everybody is emitting certain amount of carbon dioxide in the atmosphere. That amount of carbon dioxide which is being emitted is huge enough when you look at it. It's about 700 gigatons per year. Well, the number, I just want to make sure those numbers are not to be remembered, but just as an idea, and that will come to the slide. That is the amount of carbon dioxide which is emitted by natural processes, where human being has no contribution to it. Whether it's coming from volcano eruptions, whether it's coming from ocean degassing, whether it's coming from animal life, plant life, many sources. That carbon dioxide is being emitted by natural resources. And because of that, there is about 0.3% carbon dioxide in our air atmosphere, as we all know, right? Do we all know that? That 79% is nitrogen, 21 approximately is oxygen, and about 0.3% is carbon dioxide. That carbon dioxide is coming from all the emissions which is happening through natural resources. Now, so that's happening due to volcano eruptions, geologic activities, ocean degassing, all that is happening by natural resources. Now that same CO2 in the carbon cycle is being absorbed by nature also. So some of it, that carbon dioxide, is absorbed by using plant growth, some goes deep into ocean beds, some goes and forms certain rocks like calcium carbonate and other bases. So some geological activities are also acting as a sink. And neutrality is that whatever carbon dioxide is coming from natural resources and is being consumed by natural resources, let us maintain that amount of neutrality with carbon. So whatever natural processes are doing, that should continue to be there. Our contribution, which is human being, should be such that we do not disturb that carbon cycle. If we can be responsible to have a use of carbon in such a way that that balance of carbon cycle, natural balance of carbon cycle, where carbon is used by nature and released into carbon dioxide, is not put into too much disturbance. But how much contribution is human carbon dioxide? As I said before, nature is giving us about, in previous slide, nature is giving about 750 gigatons. Human contribution, which we call anthropogenic contribution, which is all the contribution by human being, all activities put together, is about 35 gigatons. So we are, and of that certain amount is also fixed. So total amount of contribution, net contribution of human activities in natural process for carbon dioxide is about 1.5%. Some people, those numbers are not that important, whether it's 1.3 or 1.2. I am using ballpark numbers, say 1.5% is the human contribution in the entire carbon cycle system. So if you look at it,
1.5% may not sound too big, and so people will say why that hue and cry is over there if our contribution is very minimal. The question is not how much do we contribute. The question is, are we disturbing the natural balance of the earth ecosystem? And so let our contribution be at the minimum possible. Is that okay with everybody? Yeah. Am I communicating with everybody? So now let's look at that one source. So we are contributing 35 tons, gigatons. So where is it coming from? We should realize 4 gigatons is just happening by being the population of 8 billion. Each human being, when we live, we emit carbon dioxide of about 0.5 ton per year, approximately. So 4 billion is coming just from our natural living on this earth. Rest, we can distribute it. About 8 billion is coming from transport purposes, whether it's cars, aviation, shipping. There is about 10% coming from industrialization processes. So there is a distribution of what is coming from different sources of that 35 gigatons which we are contributing. In that 35 tons, if we stop almost every possible thing, we will cease to exist. So I do not think so that not using carbon is the way to move forward. The main way to move forward is to see how responsibly we can use carbon and still be living on this planet, which is a gift of God to us. And we can leave a better society or environment for our future generations, for next kids who will come and live. So in that process, if you look at it, now I am not blaming anybody, we are not here to pinpoint any problem with something, we all want to be in a very cohesive atmosphere. But the reason the data I want to put in forward is that per capita contribution, if you look at it, of that 35 tons, gigatons, 16 tons of that is coming from US per person. And world average is only 5 tons per person. So when an individual like us who are living in US, when we are using all the natural resources, we are contributing 16 tons per person. While the same individual living, say, a country like India is only contributing 2 tons. Or the same person is living in Africa, they are contributing less than 0.1 ton. So the discrepancy of usage of natural resources is pretty big. And that is where the concept comes in of, am I in harmony with nature I exist, or nature is there for me to exploit? I believe when we are consuming at 16 tons or 15 tons, we are following the philosophy of, I am in control of nature and I will exploit the nature to my full desires. And while other places, when we are using to the minimum per process, we are saying we will use the carbon as per our need, not as per our desire. That's the focus which I truly want to make. So, if you look at all the anthropogenic or all the human contributions of 35 gigatons, as part of carbon cycle, about, it is estimated, I have not calculated, it's coming from literature, and I'm taking that as at its face value. I am not an expert in this area, I'm an expert in steel and carbon usage. I personally have not measured it, but it's about 2 gigatons. So 2 gigatons of what we do is adding a net carbon dioxide to the atmosphere. Which means if we do not do something right, and if we continue to, and we grow the societies, every society today is trying to consume more and more energy. Because desires are more, needs are more. And therefore, if we do not do this 2 gigaton may contribute to be 3 gigatons in future. That little addition which we keep on doing
someday environmentalists say, including I say, can change that 0.3% carbon to maybe 0.4% carbon dioxide. And that rise may cause the temperatures to go up. We do not know what the consequences of that temperature will be. I don't want to forecast that, but we do want to know, we do feel that that disturbance of balance can cause certain natural activities or start certain activities, because nature will try to balance it again and may do certain activities which may be harmful to our existence on this planet. So all we want to do is be finding ways and means that how that 2 gigaton or 3 gigaton doesn't increase and we keep it low. So, few things. Carbon is there. Nature provided it. Nature doesn't do anything wrong. If nature did not like carbon, it would have made this earth made out of gold. It did not. It gave carbon. So carbon, and it made us out of carbon, and we emit carbon dioxide. So that is one part which is very clear. Second part is majority of the contribution of carbon dioxide to the atmosphere is coming from natural activities, about 98.5%. 1.5 is coming from us. We need to see how that 1.5 can be controlled, that it does not disturb the carbon balance. In that, the major contribution of that 1.5 is happening from countries who are using in the ratio of 8 times more than what other countries are using. So we have to now see that how the civilization can grow with equality. Everyone at least gets their need fulfilled, while others can sacrifice on their desires. So the contest over here is between desire and need. That's what we want to make sure how carbon can be used. Next slide. So now if you look at it, what my focus is in this today's program is not to discuss carbon as a whole. Anytime there is an issue, you try to discuss, take one example. So I am taking one example of steel industry and see how it can be responsibly dealing with this issue of carbon dioxide. There are many industries, transport industry, aviation industry. I am just focusing on anthropogenic human release of carbon dioxide. And just look at one industry, which is steel, and even in that, one sector called coal. It's just a point of illustration, just a point of example. And similar examples can be used for other industries by other practitioners of those industries. That's the whole aspect of this few-minute dialogue between you and me. Even though I'm speaking, I want it to be more like conversation, more like a dialogue between us to see if we agree on those terms. Does that make sense? Everybody? So, if you look at it, as I said, 35 billion tons and only 2 billion ton or 3 billion ton is being added every year. The steel industry alone, global steel industry, emits about 2 billion tons of carbon dioxide every year. So the 35, 2 is coming from there. We also remember that 2 is approximately the net gain also every year on carbon dioxide in the atmosphere. So now if we go, in my opinion, if we go and try to limit every car emitting a little bit less carbon dioxide, you have to do such a big task. But steel industry is very organized, has the resources, has desires to do things. If we focus on that, and even if we reduce like 10 or 20% or 30% reduction, that will be a major impact than all the other efforts which we are doing. So we should make effort everywhere, but I always believe that there has to be a conversation. There has to be a natural process of us listening to the nature. Listening to the nature is, carbon is there, use me responsibly. Same thing,
we should listen to nature, meaning even steel industry. Steel industry is saying, I am there, we will emit it, but I need it, let's discuss how we can be responsible in limiting that emission. So in that process, what is the source of CO2 for steel industry? It's basically coming from two sources. One is coke making, and the other is blast furnace. I do not know how many of you are associated with steel industry. Anybody over here? Anybody knows steel industry here? Okay, so I assume that some of you know it, some of you do not know. Let's go to the next plant so I can explain you. Sorry, let's do this way. In the steel industry, there is we will discuss future slides, but I am going to explain right now. There is you all are living in Korea. Korea has a big steel company called POSCO. And POSCO is not only a steel company of Korea, as I understand, it's a way of life. It's an integral part of Korean life. Am I right? So, is that correct? POSCO is an integral part of our life. So, with that, there is a blast furnace which is used to melt iron. And in order to melt iron, there is fuel needed, coke, to be placed into the blast furnace. And coke is nothing but a 90% carbon content fuel. Like the fuel which you use in your car, gasoline, is not 90%. It's about 45-50%. But the fuel which goes into blast furnace is 90% carbon. And there the temperatures are risen up to 2000 degree Fahrenheit or 1000 degree, 1500 degree centigrade. And you melt iron from that process, and then carbon dioxide is released. But in making coke, that 90% fuel, you also have to use coal, heat that to 2000 degrees or 1200 degrees centigrade, and then in that process of heating, you release a lot of carbon dioxide. So in that process of making steel, new steel, you release a lot of carbon dioxide in the process of making it. If you look at it, per capita steel demand, consumption-wise, US is about 0.45 tons per year per person, tons of steel used in US. Why is that important? That there are 350 million people in US, approximately, and we consume about 150 million tons of steel. If anybody who has visited US, over here please. A lot of people must have gone to US, and you see that infrastructure, right? The bridges, the power, whatever. That's the way I do my business or my understanding. If I know 0.45 and I go there and I say, okay, or say round into 5.5 tons, that is the infrastructure which I get by using 150 million tons of steel. This kind of infrastructure what the US has is what we get. But if I tell you that just using that number, and I tell you about India where I come from, is only using 0.12 tons per person, or 0.12 approximately, you can get an idea that the infrastructure will be a lot less, because only 0.1 is being used, or 100 million ton to support 150 million ton to support a billion population. So there the infrastructure will be a lot less. So steel consumption directly relates to how much progress infrastructure a country has. When we go to Africa, the consumption is 0.01. So there, without even landing from plane, you will get an idea what kind of infrastructure will you get in Africa. Am I making sense? So steel is a good measure of the infrastructure growth of a country. Now, if US is living at 0.4 or 0.5 and Africa is living at 0.01, both are human beings. Both should have some equality.
So we cannot tell African countries that you don't put steel, don't make carbon dioxide. It is their need to do. The desires have to come down, need has to be addressed. So on that basis, the African countries' need will be required to build more steel infrastructure for their own growth. They cannot be living for years at 0.01. Am I correct? Please. But countries who are 0.4 or 0.5, they should try to limit it down. I am not, again, this exercise is not to put blame one or the other. It's just to show when certain countries are being told, again, I am in control of the nature, then I will have not a dialogue but a monologue. I will direct people what to do when I am in control. When I am in harmony with nature, I will have a dialogue with nature. And then I'll try to see what their needs are and try to fulfill that. That's the process which I am focusing on. Then let's look at the need-based, harmony-based approach. Harmony-based approach is, yes, African countries and many other underdeveloped countries do need steel. And in that process, if you look at the global steel consumption, it's only 0.25. So, world is poised to make more steel in the next coming 50 years. Steel will be made no matter what. If we try to stop it, that's not happening. If we find a new technology of hydrogen, I'm in favor of hydrogen, anything that will take at least 20-30 more years. But the growth is happening today. Action needs to be done today. Every day we are adding 2 gigabyte, or that 2 gigaton goes to 2.5. We already are destroying more and more environment on Earth. So action we cannot tell other people, countries which are using 0.01 or 0.1, that stop your growth, wait for 20 years, we will develop the technology which is good for you, and then we will give it to you. And then you use it. That is a method of philosophy of control. The method of harmony is, let's see what you need is, how can we help you, how can we give it to you? Do you see what I'm trying to say? We cannot hold back societies for 20 years for technology to develop and then give it to them. Because when it was our time, we didn't care. We developed our desires by exploiting the nature to the fullest extent. But today, when the time has come for others' needs, we are saying hold back. Hold back for 20-30 years, let us develop the technology, then give it to you. And I am saying, let's be in harmony. Let's try to work with everybody to make sure things can happen. So the steel industry is poised to grow from 0.25 to at least 0.3. I believe it may go to 0.35 times. That growth will amount to adding, instead of 2 billion tons, it'll add at least, the numbers in the next slide, about 2.5 to 3 billion tons. So if we do not do any corrective action, the technologies which are being developed right now, as I am in steel sector, that will take at least 20 years. The damage will already be done. Are you with me? Countries will develop steel. Growth is poised to happen. With that growth, certain amount of carbon dioxide will continue to grow, contribution from steel industry. That 2 billion ton will grow to 2.5, maybe 3. We cannot hold them back. And new technologies are going to take time. So action time is today. What do we do today? That is the question. That is the harmony-based approach. That we be in harmony with nature. Nature is not just nature. Nature means all of us, inclusive term. Nature is an inclusive term where human beings are part of it. Our ecological system is part of it. We have to be in dialogue. We just cannot say carbon dioxide when somebody is dying with food, for lack of food. We cannot say. There has to be a comprehensive dialogue and work with that. So with that basis, what we do is, action is now, the steel industry is poised to grow now. So therefore, we need to find ways what can be done to help the steel industry grow also and limit the emissions of carbon dioxide.
So today, if you are having a conversation with the steel industry, the point is steel is made by blast furnace. Steel is made by using coke. So if something can be done at that approach, and that can save money also, the steel industry will be willing to listen. It's an organized sector. They will say, yes, this is something we can do, which can help our growth process, but also give us our fuel and the purpose to grow. Does that make sense? So we develop the technology, and then economic growth. When there's economic growth, there is more resources of financial resources which are coming, which can be used for the purpose. So what we did was in that sector, next slide, we developed a concept of using carbon as a friend. Because carbon is a friend of ours, it's not an enemy. Nature provided carbon to this earth, so we wanted to use it in a better way. In that process, we made a new technology about 20 years ago, and that was based upon carbon alloys. And carbon alloys are, there's certain amount of carbon, like as you know, some could be diamond, and some is coal, some is graphite, some is wood. Carbon alloy is finding those sources of carbon which are not so useful to the mankind as they exist, but take those different sources of carbon, combine them in such a way that a carbon form can be created which can be used for better purpose. Right? A lot of carbon is available on this earth. Not every type of carbon is usable as a coal. So what some countries like China has a coal mine in the region where they can make coal. Those are naturally occurring resources. Our technology says, as carbon alloys, that you can use those forms of carbon which are not readily available to be used, but mix it in the form of alloy to make new carbon alloys which can make a better coke, a fuel which is used for steel industry in a much more environment friendly way. So let's go to the next one. So before I go there, let's discuss. I'm not trying to make all of you scientists or steel industry scientists, but little idea, because if we want to be part of our society, we need to know where we live in. So when steel is made, if we realize that, it's very easy to say stop using carbon. But if you know, I go to scientists and politicians and they say, oh, we can stop it, we can use that way. They have no fundamental understanding how steel is even made. So to make steel, what coke does is, to melt, you have to take iron ore, you have to purify it, remove the dirt from it, take the iron out, take the dust, oxygen out. All that process requires source of energy, which is coming from coke. It requires the iron ore from that to remove the oxygen content. It needs to purify iron ore, and then these blast furnaces are so big. Have you seen anybody in blast furnace? Or have you driven by POSCO? It's a big towers like 80, 90, 100 foot long. In that iron is melted. So any structure needs big support, right, when you make buildings. Similarly in blast furnace, when you're melting iron, it needs a big structural support. Coke provides that support also. So it provides a structural support, it provides energy, it provides carbon for removing oxygen, it provides much permeability for blast furnace to operate. So many things are done by coke. That role of coke in the blast furnace is, and also add carbon to that iron which you were talking about in India is not by rusting. So it becomes a many sources of carbon or used to make steel. Let's go to the next one. This is a typical depiction of blast furnace where you add limestone, iron ore and coke. Limestone is usually mixed with iron ore, and hot air is given and hot metal comes down from the bottom. The slag is the waste material which comes out. This whole process of making hot metal requires coke.
to make 1 ton of iron, 1 ton, it needs about half a ton of coke. Now some people will say I can do 0.4 and all that is discussions for scientific meetings. But for today's purpose, if you realize every ton of steel which is made, half a ton of coke is being used to make that. So if world is producing 2 billion ton of steel today, that means 1 billion ton of coke is being used. Are you with me? And that is contributing approximately 2 billion tons of CO2. So the purpose what our process is, next slide, that we can use coke. We made a process by which you can make an alternative to coke using the same blast furnace, but that alternative will be, it can produce more coke rather than what it is produced today. So instead of 88% which is produced today, 98% coke can be produced from same amount of raw material. So just 10% increase means 10% less use of carbon. Are you with me? And every time you use less carbon, you are reducing more carbon dioxide. Similarly, the time to make coke today, it takes about 24 to 36 hours. This process will make coke in about 12 hours. So when you use less time, less energy, right? If you do some process in lesser time, you will use less energy. So again, your reduction of carbon dioxide. Similarly, the process is such that if you add all, you need only 1.3 tons of or 3.5 tons of coal to make 1 ton of coke as against 1.5. These numbers are not important. What is important is if you use coke, if you make one effort in one industry in a slightly more responsible way, we have seen in this particular sector that carbon dioxide emission can reduce by 40%. They are trying to reduce by 5%, 10%. But just by looking at a thing in a much more careful manner, we could reduce production of carbon dioxide by almost 40%. 40, not 4%, not 10%, 40. And realize 2 billion ton, right? Net contribution of CO2 to the Earth atmosphere is 2 billion ton. So if we just do not stop anybody, but let them use a responsible way of making coke, just that much, we can reduce the burden of contribution of anthropogenic, meaning human contribution, by almost, if not 1 million ton, 500 million ton. That's 25% less to moving towards carbon neutrality. Neutrality meaning carbon, whatever is being added by nature, the human contribution is less adding to that, and carbon cycle is more neutral. Are you with me? The natural resources are the only way carbon is added, carbon dioxide, not by any other means, and human contribution is limited. Not only doing that, next slide, by doing that, what will happen is, we will discuss something, that we are doing this with an economical way. The cost of producing coke in this particular way is about $50 to $100 per ton less steel production. So now same steel is being produced at a lower cost and at a lower CO2. So now countries like underdeveloped countries can afford it. They can afford their growth also, they can get money also, their resources are much more possible, and they do not need to wait for 20 years for a new technology of a much more better way of zero carbon will come, because they cannot wait for 20 years. So we are giving them solution today meaning literally today. Today literally if Africa wants to make steel, they can make it with less cost, less carbon dioxide, and still continue to grow their growth. They do not have to wait for 20 years for new technologies to come in. With doing that, I believe
that because the growth is going to happen, that blast, hold on this, that steel production of about 100 million tons or 200 million tons is going to come up again new in about next 10 years. That will contribute to more CO2 if we do not do anything. People will start making old ways of coke. People will not wait for something else. I think we can create a dialogue over here through this little forums everywhere where a new awareness can be done, where technologies are promoted, where carbon is looked at as a friend, and economic growth is propelled to countries who need this today, not by desire. It is their need to have those technologies to improve their infrastructure today. But one more crisis where we as South Korea and everybody else comes into play, that if we look at the steel making today, most of the coke plants in the world are about 30 years of their age. 30 years of their age means what, Strong? 30 years of age means that most of the coke which was built at POSCO many years ago is now coming to end of their life. So if we don't do it and we rebuild the same, we are adding more and more CO2. But if they are looking for replacement of that coke supply, there is a better answer for them, where lower the cost and lower the emissions and still continue to make growth, because steel is a major economy of Korea. We cannot be waiting for the new technology to come to do our growth. We need to grow as it's going along and not stop. And that is my message to all of you, that this discussion, which is happening several 10,000 miles away, disconnected with our realities, is not the way the conversation should go on. Conversation should go on at the place where it is needed. And our need is that we can tomorrow, and by doing this, by implementing this, we help the steel industry of Korea, of this region. India needs it, so that's where the alliance comes in. Again, we are not, I am in great favor of US and great favor of West, but my thinking is that people over there sometimes take control type nature and say this is how the whole world should do. And I'm saying there has to be a dialogue, there has to be a harmony, there has to be an understanding that what these people need are, we cannot stop making steel tomorrow just because some technology has to come from 20 years. But what is available today, we can do that in a responsible way. We will reduce CO2 emission by 40%, which means that the contribution, human contribution, can be reduced by 0.5 billion tons if we slowly implement it. We can be the charge, we can take the charge for the first time in a very cooperative way with the entire world and show that we do not want you to stop our growth. You develop your technology, which will come 20 years based upon any fuel source, be it hydrogen, be it electrolysis, and all of that. But till then, don't hold us back. We are acting in a responsible way and trying to fulfill our needs, not our desires. Needs are limited that need to be fulfilled. And there are answers available today where political setup, economic setup, financial setup should create a dialogue. Our voice should not be burdened down with those who have more power than us. We all are equal. Nobody is more powerful. When nature comes to play, they are not discussing who is better, who is big. We all need to work together. And that is my message. I don't have to work. The reason to work is to leave the message, create this better world, better for my kids and then their kids. If I don't do it, I'm living happily today. There's nothing more which I will personally gain or any one of you will gain. But our kids have to gain. And in that process, I think this, for next 30 years, we can use this technology, reduce CO2 emission, get more money to the steel industry by saving $50 or $100 per ton, make steel more economical for societies to use, and hence let the growth continue. And when an appropriate technology comes in, we will adopt it. Do not look at carbon as an enemy from today and start pushing it away. If it was so bad, nature would have not made us out of carbon. If CO2 emission was so bad, why are we breathing CO2?
Why did God create us in a way that we have to emit CO2? It cannot be that bad, right? It has to be a friend. When you exploit friendship, then even that becomes too much. So exploitation of any resource is a bad thing. Maybe not so good, but using in a responsible way is the right approach towards, in my humble opinion, as an approach for using natural resources. Next page. This is, by the way, just a depiction of today when we use baked coke, it does provide a lot of emissions. This is what we're trying to control. That we can control today by not changing the way to make steel, just by way of handling this emission. Next one. So, why the process which we develop, I think any process should be done with ease of implementation. And ease of implementation is where blast furnace is going to be there. There are 3,000 blast furnaces in the world. You cannot take them down tomorrow. So anything which helps in enabling that technology is going to be listened by the steel industry. So therefore, this is an enabling technology. It reduces energy consumption. Energy consumption is reduced by using this. There is a cost of reduction of the raw material which helps in this process. Then the process of making equipment is much more low temperature based. The whole process is designed that everything is less energetic, less environment polluting, but is helping what is happening today. You are not telling somebody with a force and coming in that you are wrong, don't stop it tomorrow. That is a controlling nature. Even with everybody, there has to be a dialogue. There cannot be a monologue. There has to be an approach where you listen to their issues, work with them, and then try to solve their problem today. In this process, we are helping them reduce their emission, increase their profitability, provide a resource which is needed for the infrastructure growth, which is needed very badly, and still maintain the growth for next 10, 20 years. If we do not do anything, I can almost say this thing as Professor Kim said yesterday, future is not what we are waiting for. Future is not what we see is coming to us. If we do not do anything, this CO2 emission is going to be there even from steel industry. But if we take this limited approach and we can see the vision through time and start implementing it today, we know we can reduce that curve with a very responsible behavior and generate more resources. At least every million ton we will generate $100 million more. Because just by putting this technology, you are not putting in cost, you are saving money. That 100 million can be used for better purposes. And that is when environment and resource generation and finance all come together with the political force, we can get the things done. That narrative has to be said, and why this conference is important, because anywhere you go, carbon has been painted like as a big no-no. But if it was big no-no, we are trying, we have the audacity to tell nature that you are wrong. Why did you made us out of carbon? Why are we breathing carbon dioxide? Then change us also. Let us also eat hydrogen. We cannot. Let's be in harmony with nature. That is the sole message which I want to convey. Next one. So by implementing this technology, we will have carbon dioxide reduction by 40%, at least in the coke making. Even 30%. Numbers are not that important, but it is not 1 or 2%. I am not here that somebody stands up and says, challenge, how can you say that number? Challenge is not about the number, challenge is the approach. Is this approach better than the other approach? Is this approach, even if it gives me 30% reduction, is that better than waiting for 20, 30 years for new technology to happen, for miracle to happen? That is the question we are asking. Then it leaves the cost savings of $100 per ton, which is billion ton, will make it a $100 million saving, which for African countries is a big number. For any developed and underdeveloped country is a big number. And
global economic incentive, if all of this is implemented in the next 20 years, will be $200 billion per year. That's the number where many economies will be shaken. And yes, those resources can then be done to develop technologies in other sectors, where we will reach step by step towards carbon neutrality. Neutrality meaning let the cycle be as the nature says. Let that be neutral carbon addition from the natural resources. Human contribution is only 1.5%. But in that 1.5%, if it can be even slightly more better, more efficient, we are reaching slowly and slowly more towards a natural base of carbon cycle rather than human based. Because we do not know that 1.5, what damage it can do, whether it will melt the ice pack, whether it will create more floods, we do not know. People are predicting that. I don't take the courage to predict nature. Nature is too strong for us to predict. But whatever responsible behavior we can do is my humble message to all of us. In that process, do not make your friend your enemy. Do not look at your friend as your enemy. But when you use your friend in an exploitative way, then he may turn out to be one. So look at carbon as a friendly approach. Because nature is not wrong. If nature thought carbon was bad, it will not make it available like sixth important metal or material on this earth. It is not. Lithium is not available because nature did not want to leave us on that. If it was, then nature would have given that to us. Right? Nature never does anything which is wrong because we have to live in harmony with nature. I listen to nature, therefore I am in harmony with it. When I control nature, I think nature is there as a slave to me. I do not look at nature as my slave. I look at nature as my friend. And I look at nature, what it is telling me. I should have the eyes and ears and vision to listen to nature. Rather than telling nature, this is what you should do for me. That is the process. And by the way, this technology also generates electricity in a green way through cogeneration. So 100 gigawatt hour of energy can be generated if implemented through today's current global demand of steel. So there are things, all we need to change is our vision, our perspective, how to look at it, and the solutions sometimes are within us. Like as Professor Kim said, there is darkness under the lamp. We have the solution, we don't want to look at it. That is the problem here, because the narrative has been told us that this is not good. I am not against any society, I am not against any interest group. All I am saying is, look at it. We also have a voice, we also have a place. Listen to all the voices, not just the few controlling voices. Next slide. So acceptability and adaptation, this process, so the answers are what? Steel industry's acceptability. CASP is a blast furnace enabling technology. So steel industry doesn't get disturbed. Therefore adaptability is easier. If I tell them to remove blast furnace, where is the labor force going to come to operate the new methods of making steel? Who will make the trained workforce? Today we have every generations who know how to operate blast furnace. You and I are not operating it. The people who know, we have human talent, we have resources everywhere inside. So those enabling technologies help make the progress even better. Then there will be no disruption in the current setup of steel industry if you adopt that. Global basis. The technology itself is proven, so it can be adopted literally tomorrow. I can literally put the shovel tomorrow on the ground, and in 2 years, people can have the benefit. It takes 18 months to build a facility. It doesn't take that long. It's like building any building. It can be implemented at a global level now because it's a modular approach. You can make one plant here today, and simultaneously I'm in discussion in Europe or in Africa or in India. It can slowly be done everywhere at the same time.
There's no limitation of any, like nuclear reactors. They're limited to number of companies who can make it. Even if I want nuclear technology, there will be, I'll get 15 years down the lane if I get that reactor. This can be implemented today, right now, at every country, every continent. It is not limited by resources. Am I making sense? Some technologies take time. This cannot. So it can be implemented global level. Steel industry is today at expansion stage, which means if we don't do today, it will continue on. And last but not the least, it's a cost-effective method. So with this, the last couple slides and I'm done. I know I took more time, but because the professor was not there, they told me to continue in more detail. Next one. Let's skip through all of them. This is just, I'm just showing that technology is proven. Keep on next one. This is just the idea, showing the different stages of the facility which we have in US. Next one. Raw material storage. Next one. These are just different designs just to show that the technology is fully built and operated. Next one. It's a form of coke. Next one. This is the coconics which can be used to run blast furnace. Next one. So this is where I end with that I am in harmony with nature. I exist because implementation of CAS technology will allow carbon neutrality to happen in a much more simpler way. And it will allow carbon to be in the mainstay of energy source for the steel industry rather than taking away. The last one. Therefore, in the end, CAS process is rooted in the concept of nature provides the resources as a means to maintain balance, and we human beings have to modify our behavior to make it acceptable. That's a simple message. Thank you for listening. I hope I conveyed a message which resonates with you. Thank you all very much. 어쩐지 이 폭우가 쏟아지는 상황에서도 이렇게 여러분 참석을 하셔서 이렇게 좋은 세미나를 진행하게 된 걸 감사드리고요. 여기까지 오는데 준비를 얼마나 많이 하셨겠습니까? 많이 하셨고요. 제가 뭐 인사말구가 저는 오늘 그 시드 박사님 바로 본론으로 들어가서 시드 박사님 말씀을 들으면서 이런 생각이 들었어요. 저도 이제 그 동안에는 제가 그래도 뭐 녹색 그 운영 이런 부분을 많이 겪는 사람이 입장에서 볼 때 이게 저기 석탄 산업이나 철강 산업은 정말로 탄소 중립 운동에서 정말 고치거리라고 아까 그 영상에 나왔듯이 그렇게 알고 있었는데 고치거리가 아니라 인류가 오랫동안 익숙하게 해왔던 그런 가까운 친구로 재탄생하겠다. 이 친환경 코커스를 개발함으로써 그거를 첫 번째 얘기해 주시고 그 다음에 그거 사실에 대해서 굉장히 제가 깜짝 놀랐어요. 그리고 두 번째는 우리 가야제국의 김수호왕과 그 다음에 인도의 서왕과 만나서 2000년 전에 그런 가야제국을 건설했던 그 역사적 경험이 있는데 거기에 또 우리 시드 박사님의 고향과 허황우 고향이 또 일치한다고 해서 제가 죽기 전에 기회가 되면 한번 가봐야 되겠다는 생각이 듭니다. 제가 오래 살아야 되겠죠. 오늘 우리 시드 형님 아주 굉장히 힘줘서 강조하시는 그 어떤 말씀하시는 걸 보면서 제가 이해한 바로는 그래요. 첫 번째는 친환경 코커스를 개발하게 된 게 그 시드 회장 그 박사님 자체가 이 자연과 더불어 함께하는, 자연과 좋아하는, 자연과 함께 더불어 함께하면서 내가 존재한다는 그 어떤 자연과 조화의 철학을 굉장히 강조하시고 그런 철학적 바탕 위에서 일을 하다 보니까 연구하고 하다 보니까 내가 친환경 코커스를 개발하게 됐다. 요 중요한 말씀을 하셨고 굉장히 그러니까 이래 뭐 이학이나 공학을 공부하는 분들이 이런 생각을 갖기가 쉽지 않거든요.
근데 그런 걸 첫 번째로 강조하시고, 두 번째는 좋아. 그래서 지금 탄소가 좀 골칫덩어리, 많은 사람들이 골칫덩어리라고 생각을 하고, 그러니까 하지 말고 20년 후에, 그러니까 앞으로 20년 후 정도면 기술이 발전해서 뭐 수소 기술, 뭐 여러 가지 기술이 나올 텐데 그때까지 기다리는 게 낫지 않느냐라고 얘기하는 사람이 있다. 그리고 넌센스다, 웃기는 얘기다. 그러지 말고 우리가 그 어떤 강을, 어떤 개울을 건널 때 저 개울 건너기 힘드니까, 우리가 비행기 개발, 저 강을 건널 때 건너기 힘드니까 비행기를 만들어서 저 강을 건너자, 이런 얘기나 다를 게 뭐가 있냐. 지금 인류가 오랫동안 해왔던 이 철강과 이 철강 기술을 산업이 있는데 그 친환경 코크스를 개발했기 때문에 이 기술을 징검다리를 해서 이 강을 건너내는 거 아니냐. 무슨 20년까지 기다릴 필요가 없다. 그러니까 이 말씀을 하시는 걸로 제가 이해를 했어요. 그거 굉장히 좋은 생각이라 하고요. 왜 그러냐면 대부분 사람들이 이상적인 말을 할 수 있어요. 뭐 20년을 기다리고 20년은 뭐가 나오거나 하지만 그동안에 우리가 그런 말 있잖아요. 제삿밥 기다리다가 굶어 죽는다고. 그렇잖아요. 당장에 그 아프리카나 이런 데 못 사는 지역, 더군다나 기후이기 때문에 뭐 사람들이 막 폭우 때리면 온 홍수가 나서 사냐가 다 굉장히 어려운 상황이 될 때, 아니 철강 갖다가 들이대가지고 빨리 건축을 해서 그 가난한 그 아프리카 사람들이나 많은 사람들이 집도 짓고 빨리 해결을 해야 되잖아요. 그런 데서 뭐 20년 후에 뭐 좋은 기술 나오면 뭐 하자, 이런 얘기는 넌센스라는 얘기죠. 그런 그런 말씀을 해주셨기 때문에 좀 충분히 공감을 하고요. 그런데 이제 지금 그렇습니다. 사람들이 한번 이 나쁜 생각이, 나쁜 소문이나 이런 것들이 한번 사람들한테 인정이 되면 그걸 바뀌는 게 너무 어려워요. 근데 지금 벌써 이 석탄이나 이 철강 산업은 탄소 중립 사회로 가는데 굉장히 골칫덩어리 산업이다, 뭐 이렇게 인식된 부분이 있어요. 그래서 이걸 굉장히 이제 지금 친환경 코스를 좀 새롭게 알려야 되는 측면이 있는데, 제가 생각한 게 일단은 이 산업이 발전하기 위해서는 지금 2050년 동안에 뭔가 탄소 중립 사회로 가야 되는데 거기 위해서는 ESG 경영을 해야 된다. 그래서 ESG 경영은 여러분 잘 아시다시피 이제 친환경 경영, 그다음에 사회책임 경영, 그다음에 투명 경영, 이 세 가지를 표방하는 ESG 철학인데, ESG 경영은 뭐 오늘날 그 기업사회에서 거의 생존 전략으로까지 지금 다들 하고 있지 않습니까? 그래서 ESG 철학과 ESG 경영과 함께 친환경 코스 부분이 함께 가는 방향으로 가면 좋겠다, 그런 생각을 했고요. 그 다음에 이제 아까 자연과의 어떤 조화 부분은 우리 특히 한국에는 전통 사상 중에는 굉장히 좀 자연과 함께하는 그 사상이 아마 전 세계적으로도 굉장히 강력한 사상으로 자리를 잡고 있습니다. 특히 이제 풍류도 같은 데서 이제 저타불생 같은 경우는 무생물이나 뭐 돌이나 사람이나 동물, 식물 모두가 한 삼라만상이 한 가족이고 뭐 일체다, 이런 얘기를 하고, 이제 동학에서는 동기일체라고 해가지고 모든 문제 만물이 하나다, 이렇게 얘기를 하는 우리 한민족의 전통 사상이 쭉 내려오기 때문에 지금 시드 박사님의 그런 자연과 더불어 자연 조화 철학이 한국의 풍부도와 동학 같은 적합음생 동기일체 사상과 결합시키면 아마 전 세계의 그 설득력 있게 이 친환경 코스 개발 이 기술과 이런 철학과 영성과 이런 산업이 ESG 철학이 함께 어우러지면서 나가면 굉장히 이런 좀 사람들이 안 좋은 인식, 그러니까 탄소 중립사회, 제로사회,
뒷덩어리라는 인식을 빨리 불식시키는데 좋은 저희가 되지 않겠냐 이런 생각이 들었고요. 저는 요즘에 개인적 예전에는 이제 생태마을 공동체 운동을 해왔는데요. 생태마을 공동체 그 전국 네트워크를 만들어서 이러저런 일을 해봤는데 요즘에는 이제 생명순환농업, 푸드 백신 이런 것과 관련해서 그 생태 마을 만들기 운동을 전개하고 있는데 그 운동의 그 어떤 중요한 하나의 강론인데 15차 융복합 상위 산업을 얘기해요. 근데 기존에 1차 산업이라는 게 있어요. 여기 계신 분 1차 산업 얘기를 많이 들어봤을 거예요. 그러니까 농촌에서 1차, 2차, 그러니까 1차 농림업, 2차 어떤 공업, 광업, 3차 서비스업, 1차, 2차, 3차를 합해서 6차 산업을 해가지고 일본의 동경대 이마무라 나라오미 교수가 6차 산업이라는 개념을 창안했어요. 근데 이제 저도 그런 개념에서 볼 때 제4차 산업혁명 시대는 이게 아마 산업이 2차 산업 정도가 아니라 1차, 2차, 3차, 4차, 5차가 융복합되면서 발전하고 그 가운데서 상위 산업이 엄청나게 발전할 거다. 상상도 할 수 없는. 그래서 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업 여러분 다 아시겠고요. 대개 4차 산업은 교육산업이나 의료산업 이런 부분 옛날에는 교육이나 의료를 산업으로 보지 않았어요. 그런데 그게 정보산업, 특히 지식정보산업으로 4차 산업을 보고 있고 5차 산업은 이제 문화와 관광 쪽에서 많이 나타나는 건데 엔터테인먼트, 쉽게 얘기하면 패션 디자이너, 이런 것들, 게임, 요새 젊은이들 좋아하는 웬만한 문화 관광 분야의 직업들이 많이 나타나는데 이게 이제 같이 융복하고 결합을 했을 때 순간적으로 생각을 해봤어요. 지금 그런 개념을 도입하면 우리 시골에 이제 15차 융복합 산업이 결국 이 제4차 산업혁명과 결합하면서 이 산업이 이제 이후 세계가 초록문명 생명사회로 갈 거다. 그러니까 에코드림 소사이어티라고 저는 이제 그렇게 명명을 했는데 이걸 쉽게 얘기하면 네오 수렵 채취 농업문명 사회로 볼 수 있어요. 그래서 한 예를 보면 지금 그동안의 농업은 막 농약 치고 제초자 쳐가지고 이렇게 농업을 했어요. 그 다음에 기계제 농업을 하고 그랬는데 지금은 그리고 관행농업이 화학농업이 유전자 조작하는 이제 GMO 농업으로 되면서 지금은 이제 반 GMO 운동이 벌어지면서 지금 농업은 어떻게 발전하고 있냐면 첨단 기술 쪽에서는 이 배양육이라 해가지고 이 소의 줄기세포를 배양을 해서 소고기를 만드는 거예요. 그다음에 식물 줄기세포를 만들어서 버섯 같은데 버섯의 식물 줄기세포를 해가지고 버섯을 만들어서 버섯 고기를 만들고 버섯 종육을 만들어요. 그러니까 세포농업 이런 첨단 기술 농업이 발전하고 그 다음에 이제 스마트 농업이 발전하지 않습니까? 그 다음에 이제 더 중요한 건 이제는 야생 자연 순환 농업이 굉장히 중시해요. 그러니까 이거는 일체 인간의 손이 가지 않고 아예 산에 내버려 두는 거예요. 완전히 자연 야생 농업으로 순환 농업을 해서 이런 첨단 기술 농업과 스마트 농업과 야생 순환 농업이 자연 야생 순환 농업이 이렇게 공존하는 형태로 이제 갈 건데 그걸 이제 이를테면 이제는 앞으로는 농업이 첨단 기술 농업도 중요하고 스마트 농업도 중요하지만 많은 사람들이 산이나 바다에 이런 데 가서 수렵 채취 방식으로 하는 걸 가장 귀중한 농업으로 생각하는 시대가 이제 올 수 있겠다. 이런 방식이에요. 그래서 그거는 네오 수렵 채취 농업문명 사회를 새로 초록문명 생명사회로 볼 수 있겠다. 그래서 그런 부분들을 그런 흐름들 그런 것들을 봐서 제 결론적으로는 폐강 산촌에 있는 폐강 같은 것들을 활용해서 그런 문화적인 것과 활용해가지고 이런 단순히 여기는 친환경 포커스 철강 공장뿐만 아니라
그 숲속에 있는 탄광 폐광 지역도 개발해서 함께 어우러지면서 이게 자연과 함께하는 어떤 친환경 산업, 철강 산업, 문화와 어우러지는 그런 산업으로 발전할 수 있도록 하면 많은 시민들한테, 사람들한테 굉장히 호감 있는 그런 산업으로 인식되고 발전되지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 모든 분들이 다 열심히 이렇게 참석해 주시고 또 논평도 잘 해주셔서 저희가 무사히 이 국가적인 재난에도 불구하고 잘 마칠 수 있게 돼서 감사드립니다. 하여튼 이 탄소 중립의 문제는 지금 현재 대한민국의 국가적인 아젠다가 되어 있습니다. 그래서 그 국가적인 아젠다를 2050년으로 풀고 갈 것이 아니라 지금 현재 우리가 해결책을 가지고 있는 것을 오늘 여러분들이 많은 분들이 좀 인식을 하시고 가셨으면 좋겠습니다. 현재 우리가 가지고 있는 해결책입니다. 탄소 중립을 시킬 수 있는 그걸 이제 국가적으로 또는 우리 모든 국민들이 이제 인식을 하고 현재 해결책이 있는데 뭐 자꾸 20년, 30년 전에 후에 일어날 일들을 가지고 떠들 것이 아니다. 그걸 이제 많이 인식을 좀 해주셨으면 감사하겠고요. 그다음에 오늘 이제 A&A 재단에서 또 그 연구원들 모든 분들이 이 자리를 이렇게 마련을 하기 위해서 정말 애 많이 쓰셨습니다. 그래서 김리아 교수님 이하 하는 연구원들의 그 노고에 다시 한번 감사를 드리고 제가 이제 이게 클로징 멘트가 끝나면 동영상이 하나 준비되어 있습니다. 그 동영상을 준비를 다 보시고 그리고 이제 사진 촬영이 또 있습니다. 그래서 떠나시지 마시고 동영상 끝나면 다들 앉으셔서 사진 촬영을 다 하실 수 있도록 이렇게 저희가 조치를 할 테니까 나가시지 마시기 바랍니다. 네, 그럼 동영상으로 가겠습니다. 감사합니다.